Okay, karibuni tena katika mwendelezo wa ICT kwa Kiswahili, lakini hii ni practical ambayo theory itakuwa nimeshafundishwa na mwalimu Cheni Rhino mnyama mkali. Oh, that is how it is. Kwa hiyo karibuni tena katika mwendelezo. Hii itakuwa ni somo la tatu kama sikosei katika zile episode ambazo tunaendelea kuzifuatilia mbalimbali. Kwa hiyo leo tunaenda kuangalia kabisa moja kwa moja, tunaenda kuangalia vitu muhimu, vitu kama vinne hivi. Leo tutaenda kusoma liquidity, tutasoma stop hunt, tutasoma liquidity pool pamoja na liquidity void. Sawa. Naomba uzime mic yako na rekodi please tafadhali. Asante. Kwa leo hili ni somo la tatu, ambalo somo la tatu tumejikita kuangalia vitu muhimu vinne ambao ni liquidity, stop hunt, lakini na liquidity pool pamoja na liquidity void. Yani bila kupoteza muda naomba twende tukaanze kuangazia kitu kinaitwa stop hunt. Nini maana ya stop hunt? Kwa lugha nyingine tunaita SCH, kwa maana ya kwamba ni nini? Ni stop are you together? Kwa hiyo this SH ambao watu wengi sana wamekuwa wakitumia katika ICT, hii ndio inaitwa stop hunt kwa namna moja ama nyingine. Kwa hiyo leo tutaenda kuanza kuangazia stop hunt maana yake. Sorry. Mbona uzime mic yako tafadhali? Mic yako hiyo jamani, mic hizo. Kwa hiyo hebu tuanze kuangalia sasa hili neno stop hunt la maana gani, labda in terms of Swahili. Lakini stop hunt ni manipulation ya liquidity. Umeona? Na ni stop hunt ni movement ambayo inatumika kwenda kufanya inatumika kwenda kufanya ule uonevu au watu wanaita manipulation sokoni. Umeona? Kwa hiyo the neutralization hiyo nini napiga kelele? Kwa the neutralization of liquidity is what we call stop hunt. Na ingia mwanangu. Wadasi. Wow. Okay, tuendelee. Nimesema kwamba stop loss ni kwa namna nyingine ni manipulation ya liquidity ambayo inaenda kuneutralize liquidity, ile liquidity iliyopo sokoni. Umesikia? Mfano mzuri ni kwamba retailers traders wamekuwa wakiamini kwamba soko linakuwa lina sell katika resistance na kubai katika support. Kwa hiyo
unakuta sometimes the areas ambao wanakuwa wanahisi kwao ni sensitive areas za kubuy na kusell soko na kuweka stop loss zao, pale ndipo panatokea kitu kinaitwa nini? Stop hunt. Sasa dhumuni la stop hunt kwa market, kwa wanaojua soko ni kwa lugha nyingine tunaita the filling order movement. Yani ina maana ni orders ambazo zinakwenda ku be filled, alafu kwa hiyo kunakuwa na orders ambazo zinafuatwa. Naomba niongee in technical ways kwa namna hiyo. Kwa hiyo kunakuwa na orders ambazo zinafuatwa, ndio maana watu wanasema ni stop hunt. Kwa hiyo area of liquidity ni areas ambao watu wanaangalia watu kwa macho, watu wanaitolea macho. Umeona? Kwa mfano hapa, umeona watu wengi sana area of liquidity kwa namna ambapo mimi nawafundisha area of liquidity kwa definition yangu mimi ni sehemu ambapo kunakuwa na a lot of activity. Unaona, naomba nikupe definition hiyo ya urahisi ambayo unaweza ukaiapply hata katika maisha yako ya kawaida. Nisikilize vizuri kitu ninachokwambia, sawa? Area of liquidity is a place where there is a lot of activity ambazo zinatokea. Sasa katika financial market au katika charts za forex, sehemu ambapo kunakuwa na a lot of activity, hapo ndipo tunapata kama nini? Kama area of liquidity. Kwa hiyo usishangae siku nyingine nikaja nikakwambia order block ni area of liquidity. Sitaki nikwambie kwa sasa hivi kwa sababu bado tunasoma ICT, ili usije ukaichukia strategy yako pendwa. Umetoa hela nikufundishe. Kwa hiyo this area here we call it as area of liquidity because there is a lot of activity that was going on inside here. Kulikuwa na activity mbalimbali ambazo zinaendelea ndani hapa. Activity ya kwanza ilikuwa ni watu walikuwa wanaseli katika hii level hapa. Umesikia? Kwa hiyo ilivyoshuka na ikafanya hivyo, ilivyofika hapa watu wakaseli wakafika hapa. Lakini cha pili, watu walikuwa na buy hii level hapa. Ilipofika hapa, kwa sababu ili reject hapa, watu walibuy hapa. Kwa hiyo unaangalia namna ambavyo palikuwa na activity nyingi. Lakini ukiachilia mbali kubuy na kuseli, kulikuwa na orders mbalimbali za buy stops orders ambazo zilikuwa eneo hili, lakini kulikuwa na sell stops orders ambazo zilikuwa eneo hili hapa. Kwa hiyo nini manipulation ilitokea hapa? Manipulation kwa upande huu tuseme manipulation ilikuwa hii hapa. Manipulation kabla soko hakujafanya move. Kumbuka after manipulation the market is going to the direction toward the stop hunt. Stop hunt inapotokea market inaenda kwenye direction ya stop hunt. Direction inaenda to the direction against the stop hunt. Kwa mfano ilipotokea huku juu, soko ina maana litakiwa lishuke chini, kwa sababu unaona mzigo umetokea hapa. This was tuseme chana na hiyo. Ngoja hiyo itachanganya, hiyo nitaenda kuanza kuelezea masuala nani. Tuseme hapa, umesikia? This area soko lilipofika hapa, watu walihisi kabisa kwamba soko litageuzia hapa. Hata kama lilipofika hapa, watu walifika hapa wasema, aya, si limeseli hapa. Aya, kama limeseli hapa basi hapa bila shaka hapa itatakiwa tuseli. Unaona sasa stop hunt ilivyotokea? This is the stop hunt sasa. Kwa hiyo we can term this one as the stop hunt inside of this market. Kwa hiyo hii ni movement ambayo imetengenezwa kwenda kuneutralize the liquidity. Kuneutralize liquidity. Naposema kuneutralize, wale waliosoma chemistry nadhani wananielewa kwamba neutralization of liquidity inatokea pale ambapo neutralization ya acidic na base inatokea pale ambapo kiwango cha base na cha acid kinakuwa kinalingana. Pale tunapata neutral. Kwa hiyo katika forex baada ya kufanya neutralization ya liquidity, na maana kiwango cha buyers na sellers kinakuwa kiko the same. Ina maana tunatoa watu wote katika soko. Yaani tunawatoa wote. Yaani iwe ni sellers, buyers, yani wote lazima washtuke kwanza, wakae mbali na soko. Then ndio tunaanza kufanya movement yetu ambayo tunaelewa sisi marketers. Unaona? Kwa hiyo soko liliposhuka hapo, unaona limerudi hapa likaendelea na safari yake. Kwa hiyo hii ilikuwa sio movement ya retailers. Kwa hiyo limeshawatoa, limeenda. Kwa hiyo nisiongelee hivyo, niongelee tu stop hunt kama stop hunt as a subject matter ambao tunaenda ambao tunaifocus leo. Moja hapo ya stop hunt ni hii hapa. Umeona? Kwa hiyo kazi ya stop hunt ambayo natakiwa ijue ni kwamba inaenda ku neutralize liquidity. Natakiwa ijue.
Lakini tukija kusoma katika advanced forex tutajua maana ya stop hunt ni nini na kwa nini sasa watu wana hizi stop hunt ndo wanachukua sasa. Yaani hizi unakuta ent yangu iko hapa kwenye stop hunt. Unajua ICT baada ya stop hunt unakuta ent yake ndo hii hapa inakuja hapa. Sasa atakuwa anaangalia hii ndo anapata, lakini tuendelee, haina noma. So this is our stop hunt. Nadhani kila mtu ameelewa nini maana ya stop hunt. Kwa hiyo stop hunt iko pale kwenye kwenda kuneutralize nini kitu tunaita liquidity. Hiyo ni ya kwanza. Kwa hiyo ndani ya stop hunt hapa tumepata neno jipya ambalo linaitwa liquidity. Na liquidity nimewaambia ni areas where there is a lot of activity. Japokuwa ICT members they define that liquidity is a place where there is a lot of stop loss. Umesikia? Sio stop loss tu, kunakuwa na stop loss nyingi. Naeleweka? Kunakuwa na stop loss nyingi za retailers. Ni sehemu ambapo liquidity area ni sehemu ambapo watu wengi wamekuwa wamefocus kupaangalia. Kumbuka Kariakoo ni liquidity area. Kwa sababu gani? Ni sehemu ambao watu wengi wamefocus kupaangalia kwa namna ya kibiashara. Sijui unanielewa? So that is how we can term liquidity. Unapoongelea liquidity, yani unapoongelea soko, hebu liongelee kama mtu aliyesoma financial market, aliyesoma financial nini, commerce na bookkeeping na finance na mali. Kwa hiyo liongelee soko kwa mtindo huo, utaliona rahisi sana. Unaeleweka? Kwa hiyo liquidity area ICT definition inasema kwamba ni sehemu ambapo kunakuwa na stop loss. Na wameenda mbali kuambia if you fail to see the liquidity, basi wewe ndio liquidity. Of course that is correct. Lakini mimi I'll term it like these are orders that are being used. Hizi ni orders ambazo zitakiwa tuzifill, kwa sababu kuna orders za sell ambazo zilikuwepo hapa, tuzifill, twende tukazichukue, tushuke nazo. Kuna order tu ziko hapa. Yaani ukifanya analysis zako tu vizuri advanced forex utajua kwamba hizi ilikuwa order. Ndio maana unakuta kuna watu wana entry zao eneo ile. Yaani tusiende bali sana, tuendelee kufocus katika stop hunt na liquidity. Stop hunt tumeshaelezea, kilichobaki hapa ni liquidity. Kwa hiyo liquidity ni sehemu ambapo stop loss nyingi zinakuwepo. Hiyo ni area of liquidity. Lakini kwa definition nyingine ni sehemu ambapo activity nyingi zinafanyika. Nimeshakwambia katika forex activity tulizonazo ni either to buy, to sell, tuweke stop loss, tuweke buy limit, sell orders, nini stop orders, buy stop, sell stop. Kwa hiyo ukiangalia eneo kama hili hapa unakuta ni eneo ambalo ni liquidity area. Yaani unakuta ni eneo ambalo kulikuwa na mambo mengi yalikuwa yanatendeka. Kwa mpaka hapo nadhani mmeshaona, mmeshajua kwamba nini maana ya liquidity, nini maana ya stop hunt. Kama kuna mtu ana swali, naomba niulize sasa hivi kabla sijaendelea. Kama kuna mtu ana swali, please niulize kabla sijaendelea kwenye kipengele kingine. Kama kuna mtu ana swali tafadhali naomba niulize kabla sijaenda kwenye kipengele kingine. Yaani hiki kitu ni rahisi sana. We just doing practically. Maana tushasoma theory. Kwa hiyo hapa tunapitia tu. Yaani hakuna haja kusumbua akili. Kama kuna mtu ana swali tafadhali naomba niulize sasa hivi. Okay, nadhani hakuna mtu mwenye swali. Naomba tuendelee. Tuendelee na kipengele kingine kinaitwa liquidity pool. Sawa. Liquidity pools nani tena anachora siku. Liquidity pool ni eneo ambalo soko limefanya turnover.
Umesikia? Mfano liquidity pool yetu hii hapa. Elewa? Na almost liquidity pool liquidity pool ambazo zinakuwa zina mata zaidi ni zile ambazo tunazipata katika higher time frame, kwa sababu zinakuwa watu wanakuwa wamebi focused sana katika zile area. Umesikia? Mfano daily lows, daily highs, umeona? Kwa mfano hii hapa liquidity pool, unaona this old high here, that is liquidity pool. Umeona? Liquidity pool ziko za aina nyingi, ziko aina mbili za liquidity pools, ambao ni buy side liquidity pool na sell side liquidity pool. Mfano hapa umeona, hapa kulikuwa na sell side liquidity pools hapa, umeziona hizi, hii ni liquidity pool. So people are focusing on liquidity pools ambazo yani turnover ya market katika areas ambazo ziko interested sana. Umeona? Mfano hii hapa, hii ilikuwa liquidity pool hii hapa. Umeona? Hizi ni turnover za soko, sehemu ambapo soko limefanya reversal, soko limeturn. Umesikia? Kwa hiyo pale ndipo sehemu ambapo tunafanyaje, tunapa suspect au tunapaita liquidity pool, ambapo hapo tunakuwa tumefocus kuangalia namna ambapo soko limefanya reversal. Kwa mfano liquidity pool sio unachukua tu liquidity pool yako unaoyajua. Liquidity pool lazima, ili be termed as a liquidity pool, lazima soko leo limefanya turnover, yani limefanya reversal. Are we together? For example, the market here was going like this, was going like this, was going like this. Kwa hiyo ilikuwa upward movement, lakini baadaye soko limeshuka. So we are turning this area here as a liquidity pool area. Na kwa lugha nyingine bado hatujafika huko, hii ni buy side liquidity pool. Alright? Kwa liquidity pool ndio kama hii hapa. Kwa hiyo sasa hivi nadhani unaweza kaingia hata katika chart nyingine, tuachane na hiyo, tucheki hata GBP Audi, we can get a liquidity pool. Umeona? Yani liquidity ni rahisi sana kuzitem this area. This is a liquidity pool where the price, sehemu ambapo price imefanya turnover. Turnover maana yake ni reversal. Reversal of the market is the place where tunaweza tukatem as a liquidity pool. Umeona? Hii ni liquidity pool, hii ni liquidity pool. This one is liquidity pool. Umesikia? This is liquidity pool. This one, umeona? This is liquidity pool. Kumbuka bado tuko katika kipengele cha 3. Kwa hiyo hivi vitu tunavisoma kwa kuvi-identify, baadaye tutakuja tujue namna ya kuviunga na zifanye nini, zifanye kazi. Please. Kwa hiyo hivyo ndivyo liquidity pool inafanana. So we are focusing much and we are very interested to liquidity pools of the higher time frame, especially daily, kuendelea kwenda juu. Kwa mfano this one, this is an interesting area. Kwa hiyo hapa mimi katika GBP/USD swingers, they know that we can come here kwa sababu kuna liquidity pool. Na kwa Kiswahili nilikwambia liquidity pool ni sumaku ya hela, inavuta hela kwenda huko. Na hela sokoni ni hizi charts. How the chart move is how the money is fluctuating. Umesikia? Juu na chini, juu na chini, juu na chini, juu na chini, juu na chini. That is how the money is fluctuating. Sawa. Tuangalie pia nyingine, Euro GBP. Mpaka sasa hivi tumeshajifunza vitu vitatu. Tumeshajifunza stop hunt. Tumeshajifunza liquidity. Tumeshajifunza liquidity pool.
Mfano hapa liquidity pool hii hapa, this is liquidity pool, or abbreviation yake ni LOP. Takuja kusoma types of liquidity pool mbeleni, na hisi ni somo la 4. Umeona? Lakini vile vile we can find a stop hunt somewhere here. This one is a stop hunt. SCH. Stop hunt is SCH. After then we can find the liquidity area. You know the liquidity area? For example, this one is a liquidity area. Alafu liquidity area sio lazima iwe ya hivi. Ma liquidity area yako mengi. Hata hawa washikaji wana trade ma trend line kama hivi. These are liquidity area. Hizi ni liquidity area. Ni soko linapotembea hivi linatengeneza aina fulani ya liquidity ambayo tunaita channel liquidity. Kwa utakuta soko linawatem kama lina break kitu kama hivi afu laendelea kwenda juu. Kwa limetengeneza liquidity hapa. Sensitivity. Umeona? Ndio maana unakuta wengine wanakuambia area of sensitivity, we are focusing spin na nini. Sensitivity like this one, all right? For example, let me show you this. This one was area of liquidity. Kwa sababu soko lilipokuwa laenda likatengeneza structure ambao watu wengi walikuwa wamefocus on it, mapateni yao haya. Alafu likaja likawachomoa, alafu likaendelea kwenda. So the aim of creating liquidity inside of the market ni kuwavutia wawekezaji ili tuchukue pesa yao. So creating the place where is, kumbuka nimekwambia liquidity ni place where is interacting to do the business. And mfano liquidity area, mfano Kariakoo is a place where is very interactive in doing business, kwa sababu kuna watu wengi, kuna wateja wengi, kuna nini. So there our market makers are using this opportunity kuwatengenezea nyie mazingira ambayo mnahisi nyie kwamba ni mazingira mazuri. Mmenielewa? Najua mnanielewa. So the place like Kariakoo is the area of liquidity because it is very interesting for people to doing what? To doing some business inside there. Are we together? So whenever you see something which is open inside of them, that thing is scam. This is liquidity. Are we together? Watu walitengenezewa hii pattern hapa ambayo ni reversal pattern, wakijua kwamba soko litaenda juu. Umeona? Na wengine wakaenda mbali wakaweka hadi na hii hapa mzee. Lakini wapi? Soko limeenda, limekuja, limechapa, limevuruga. Tunaelewana? Naelewana nafikiri. Kwa hiyo liquidity area is an interesting area in which the retailers wanakuwa wanatamani au wana shauku ya kufanyia biashara, ambao totally is wrong area to do the business. Si mnaelewa? So that is how it is. Mfano hawa liquidity usitegemee itakuja kwa mtindo wa vile maboksi. Hapana. Even this one is liquidity area because it is something like a reversal pattern ambao watu wengi wanaijua katika akilini mwao kwamba this one is the reversal pattern. The market will, kwa sasa hivi soko linabai kwa sababu tumeshaona this, okay, this is rising wages. So this is a liquidity area ambao imefanya retailers wametamani kuingia soko na wameingia, wamebai na wamepata profit, lakini mwisho wa siku it is not again a reversal, ni wamepigwa stop loss kama kawaida. It is not a reversal pattern. There is no reversal pattern. Hakuna reversal pattern. Asikudanganye mtu ma wages manini hayo, they works, lakini
katika asilimia chache sana, 2% katika 2%. You see? Liquidity areas. Nashangaa sana watu wanachora vitu kama. Nimetoka huko. Kwa hiyo this for example this one is a liquidity area. People think that the market will buy this area because this was something we call rising falling wedges. I think this was falling or rising or descending, I don't know, but this is the reversal pattern ambao watu wengi sana kwa sasa hivi wakiona kitu kama hichi wanakita order maeneo haya, wanakwambia after the third touch. What is the third touch in the market? What is the third touch? Soko linashika nini mara tatu? The third touch. Third touch ndo nini? So those are just an area which some market makers are creating so that they can attract retailers. They can attract retailers to do some business, alafu wachukue pesa zao waendelee na maisha yao. So retailers are there to filling our orders. Sasa usiwachukie sana retailers kwa sababu wako pale kutusaidia sisi kufill order zetu ili na sisi tuendelee maisha mengine. Kwa hiyo retailers lazima wawepo kwenye soko. Kwa hiyo hatutaweza kuwa maprofessional wote. Lazima pawepo tu na wapuuzi ambao hela zao tutakuwa tunazichukua kwa namna moja ama nyingine. Sawa. Kwa nadhani leo tumefocus sana, tumeangalia liquidity pools, tumeangalia stop hunt, tumeangalia na liquidity areas, liquidity area of liquidity. Na nini maana ya liquidity? Tumeona kwamba liquidity ni areas ambao there is a lot of activity, ndio maana liquidity. Lakini tumekuja kugusia katika Ict, wanasema liquidity is the place where there is a stop loss, or the place where the retailers stop loss are located. That is true, not wrong, but in deeply unatakiwa uelewe kwamba liquidity areas ni place where there is a interesting au kunakuwa na conducive area au inaitwa conducive area ya retailers traders kufanya biashara, na inamvutiaga sana. Yani kiukweli hata mimi nilipokuwa retailers nikiipata pattern nitaua. I'm just waiting the break of pattern, then napiga maloti. Kwa hiyo unakuta sometimes nafanikiwa, sometimes na fail, sometimes na risk, sometimes na hold my loss. Najua hapa imefanyia sijui, hakuna fake breakout bwana kwa soko, hakunaga, ni ujinga wetu. Kwa hapa mtu baada ya kutoa signal watu wabai hapa ilipopiga hivi, hapo hapa mtu ataambia watu this is fake breakout. Akati sisi tunajua hii ni liquidity area na kilichotokea hapo ni nini? Ni stop hunt. Umeona? Kwa mzigo umepiga stop hunt katika hii area hapa, afu umeendelea kushuka chini, afu mtu anakuambia this is fake breakout. What the fuck? Umeona? Kwa ndio hivyo vitu ambavyo leo tumefocus tumeviangalia. Kwa hiyo baki dakika 7 hapa, nilikuwa nataka niongelee liquidity void, lakini hichi kipengele na hisi nitakiongelea katika Zoom ijayo kwa sababu sio kigumu sana. Liquidity void ni areas ambao kunakuwa na consecutive movement of the same candles ambao inakuwa ina move kwa kasi. Kwa mfano, this area here is a liquidity void. Are we together? That area is the liquidity void. This area is liquidity void. Yani liquidity void ni sehemu ambapo price inakuwa na imbalance. Yani kunakuwa na imbalance movement. Yani price inakuwa imemove na candlesticks ambao ni the same katika direction moja na imetembea umbali fulani kwa upande mmoja. Umesikia? Kama ni kushuka inashuka kwa haraka na kama ni kupanda inapanda kwa haraka. Hiyo ndo tunaita nini? Tunaita void. Sawa. Kwa hiyo tukiwa kwenye chart kufocus kwenye void, tunaona void ni hizi. Unaona kwa mfano hapa soko limeshuka, hii ni void. Ya 3 consecutive candles 1 2 3 nzito. This one we term it as void. Sasa kanuni ya void ni void must be filled, lakini sio kwa muda huo, kwa sababu unaona kwa mfano hapa soko lilienda, kwa hiyo we focusing on fill this void. Kwa hiyo kuna hii void nyingine hapa, so we will focus on filling this void again right here. So that is how we can tell liquidity void. Baki dakika 6.
Kwa hiyo void ziko nyingi za time frame tofauti tofauti. Naweza nikaenda kwenye 1 hour nikapata void vile vile, kwa sababu the movement inside of the market in higher time frame, in lower time frame, lower time frame always represent the higher time frame movement. Mfano hii hapa, hii ni void, na maana ulipopata entry huku ya kusell market ulijua kabisa nakuja kufill hii void hapa. So this one is a liquidity void. Sasa kwa hapo nadhani mmenisoma, kwa sababu ukiangalia vizuri hiyo void ilivyokuja inavyojazwa, unaona namna ambavyo soko linavyorudi kulijaza hiyo void. So when anticipating kwa sababu kwa mfano mtu ambaye alikuwa anataka kusell labda eneo hili hapa mbaki dakika 5, baada ya hii void kutokea, tuseme void imetokea hapa, soko liko hapa, sawa. Soko likafanya breakout of the market structure hapa. Kwa hiyo of course tulikuwa tuna return back to the order block, this one RTO, umeona. Kwa soko lilipofika hapa, we focusing on coming back to fill this void hii hapa. Kwa hiyo soko litafanya tano katika time frame ndogo, umesikia, litashuka kwa mtindo huo wa kuja kuifill. Tayari void imeshabe filled, na unaona hii liquidity pool imepigwa, unaona speed ya ndege. Hizi ni area of liquidity hizi. Hii ni area of liquidity, angalia ilipopigwa. Hii ni stop hunt, imepiga, yani imepiga mpigo, yani kipigo cha mbwa mwizi, umeona, kwa sababu watu wengi walibe interested hapa. Wametengenezewa mazingira, interesting areas, wametengenezewa Kariakoo kwamba jamani, yani soko kila lilikuwa likifika hapa linabai, limefika hapa limebai, sasa hivi tena limefika hapa limebai. Sasa sikilizia kilichotokea, man, this is how the market makers deal with this. Kwa hiyo imetengeneza, yani unaona linawapa hela, kumbe hizo hela zinatengenezea hela zao. Limekupa hela hapa umebai, imefika hapa umebai, umeenda, imefika hapa umekariri umebai, limekuja limechukua hela zote, kwa sababu hapa ulikuwa umejitusua tusu. Areas of liquidity, narudia tena, ni interesting areas ambazo retailers traders wanakuwa wamefocus it. Sawa? Kwa hivyo ndio inavyo. Kwa hiyo leo tumesoma vitu vinne, tumesoma liquidity, tumesoma stop hunt, tumesoma liquidity pools pamoja na liquidity void. Imebaki dakika 2, na hisi zoom nitaimalizia hapa, lakini nitaleta zoom nyingine ili mpate kuuliza maswali kwa hichi tulichokisoma kwa siku ya leo. Nadhani mmeelewa. Kwa hiyo kama mtu ana swali naomba aliandike hapo, na nahisi katika zoom nyingine hii ambayo nitaileta sasa kuulizana na kujibizana maswali mbalimbali. Kama tumesoma liquidity, tumesema liquidity ni sehemu ambapo kuna stop loss za retailers, lakini vile vile liquidity areas ni sehemu ambapo kuna kwa ni interested na watu sana kufanya kwa biashara. Kwa hiyo smart monies au bank namna atakapochukua ile, kwa sababu ni sehemu ambapo hiyo nadhani mmeelewa na nimeirudia sana. Tumesoma liquidity pools, nimekwambia hii ni sehemu ambayo kuna kuwa na turnover ya soko, yani kuna kuwa na reversal. Mfano hapa, this is liquidity pool because the market has been reversal. Umesikia, this is old high, soko alijawahi kurudi hapa mpaka sasa hivi, so we term it as a liquidity pool, right? Sawa, ndio hivyo. Kwa hiyo ni liquidity pool, moja wapo ya liquidity pool, umeona. Nyingine tumesoma liquidity void. Ukiangalia for how, baki dakika 1 na sekunde 16. Ukiangalia for how unakuja kuona kuna void ambayo tumeisoma daily. Tulisoma hii ni liquidity void.
Unanielewa? This is liquidity void. 3 consecutive candle moving in the same direction with high speed. They producing something we call it void. Kwa sina la ziada kwa siku ya leo, nadhani niishie hapo kwa sababu kwa namna moja ama nyingine subject matter yangu ambayo nilikuwa nimeandaa leo katika hii Zoom ya 3 episode number 3 ICT in Swahili. Nimeangalia vitu kwa. Asanteni sana kwa kufika, na hii nimerekodi, nitashare na nyie katika Telegram channel yetu pale, ili kama wale ambao walikuwa wapo wapate kusikia na wale ambao mtandao ilikuwa ina katika wapate kuelewa. Asanteni sana, karibuni sana. Na endeleeni kufanya practical sana kwa sababu soko halina mazoea. Hata wewe unalijua kitu litakunyoosha tu. Kwa hiyo practical is what made the experience trader. Kwa unapokuwa na experience na knowledge inakubeba sana. Kwa try to spend a lot of time